Привет, Макс. Привет, привет. Здорово, да, нашел место под SSD. Точнее, ну, короче, ты понял, да, нашел. Есть такой момент. Короче, понастраивал тут вроде бы все. Идет на ультрах. С DSL, DLS. Точнее, я ее включил только ради того, чтобы она мне опять скинулась, ради того, чтобы чуть-чуть настроить резкость. Где-то вот так. А так она у меня, видишь, ну только для этого. Все. Я, если что, место злобного понял. Хорошо. Толком еще не играл. Только первую заставку пропустил. Попробовал с трассировкой. Разницы в изображении не увидел. FPS, кстати, упал не сильно. Ну, я ее отрубил, нахрен она нужна, потому что разницы я не увидел никакой. Ладно, звук надо немножко потише. Тоха, ты девкой говоришь? Да. Я всегда за женские персонажи играю в играх. Ну, в подобных. Все как обычно. Все как всегда. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Давай пей уже. What happened? Poor George. I can't believe Моды на стримке. What the Давай hell got into скидывай. that damn thing? Attacking a carriage mid-air? Хорошо, Макс. Хорошо. A typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Давай, скидывай. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around. Я не знаю, видны субтитры? Вообще would. читать их надо? But Зачитывать. stay close. Если я зачитываю, то мне надо будет еще тише делать. Or why? How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there. I do. Ну, так я This ж has not посмотреть been the только. day either of us expected. Я же не буду. But Miriam sent that port Интересно. key to George for a reason. And I believe that she, Очень. and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. Да, If читать. you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good.
Let's see Ну, if we пойдем can посмотрим find a местность. path, however faded it may be. Вообще, у меня в 2 раза FPS со стримом упал. Ровно в 2 раза. Может, все-таки включить? Хотя бы на quality. Но в 2 раза вырос. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ты дискорд? Не, я не дискорде же. Ancient magic? Еще сделать потише. Наверное, вот так. Yes. Подожди, я 3 минуты подождал, пока бой загружался. Powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. С помощью портала Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for Можно evidence как-то of спрятать? lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the А wizarding потом он world. дашь, окей? Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Основное заклинание заблокировано. Что же? Разрушить магический барьер. О, спрятался. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы использовать основное заклинание. Ой-ой-ой, как просаживается, а? Что-то нормально. А нет, не нормально. Excellent. Если так будет во время заклинания просаживаться, то, конечно, надо попробовать убрать спецэффекты пониже сделать. Да, явно падает. Рекомендованные у меня были просто высокие настройки графика. Где-то качество эффектов высоко поставим. Просто обработка, тень, текстуру. Применить. Вроде, кстати, прикатилось. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir.
На максимум DLSS? Ну, блин, ну можно попробовать, конечно. Да, попробуем. Он мылит сильно, гад. Ну, сейчас нормально. Ah, up there. Очень мыльно. Можно не на максимум, можно чуть повыше. Вот так вот. Да. Погоди, куда ты побежал? А здесь что интересно? Он был. 53 монетки. We're close now. It's just ahead. Конечно, купил. У Жеки. Привет, Паш. Красиво. Не, красиво. Steady yourself. Reparo! Almost there. Что ломает? Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Я вон картину вижу необычную. Вы ваше ближайшее окружение. А? Нажмите, удерживайте В, чтобы посмотреть о целях задания. Вот волшебное дилды. Прикольно. Professor, this statue. This may have been his home. Так, мы пришли отсюда. Здесь что-то, может быть, есть? Да, сундук. Еще монетки. Кайф. Что, просто так что это ломать? That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here?
And how is there a room behind it? What room? Все-таки вот для стрима плюс игры нагрузка очень сильно на видеокарту, и уже на ультрах он, ну, в целом вроде бы нормально, но все равно. Вот, когда в одиночку я запускал, было все хорошо, просто отлично. А вот со стримом все-таки, я думаю, высоко надо везде выставить. I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Кто-то спит. Hello? It can't be. Just a moment. Oh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Гоблины злобные. Да, согласен. Ищите гоблины. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. А еще банкиры. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Все нормально. We've quite a distance to go. Мне, кстати, на фоне игры нормально слышно? Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Что-то не то. Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank.
Rare anyone goes there anymore. Отлично. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been Посадки stationed at капец. my desk for hundreds of years. Периодически. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Вот слабовато. Ну, я сундук хотел открыть, ну. Vault 12. Звучу реплики. Thank you for your help. Сейчас потише тогда сделаю. Сейчас, секунду, подойду. А то громкость такая, что с озвучкой может возникнуть проблема у меня с синхронностью. Не звук. Фанаты с конями зайдут, если еще и стынгах, то вообще. Ну, What do you suppose we should be looking for? как думаете? I'm not sure. Почему я не успеваю? Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was Professor? certainly unexpected. Да уж, неожиданный поворот. Let me think. Дайте Must подумать. be something. Здесь наверняка что-то, пожалуй, Revelio, ревелио. perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Слишком Let's быстро. see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ой, зафиксируйте свою палочку с помощью мышки и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way Вы to... часом не знаете? I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I Знаю, saw in the Professor. portkey container. If what you can see Не слишком reveals the громко. way forward, then I dare say зачитывать. we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Ну, давай зайдем. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Гринготс. Господи. Что за слова? Ругательные. Плохо
Скастуй артиллерийскую поддержку. Сейчас бинокль надо выследить. И обязательно I see something скастую. up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинания. Заклинание Люмоса освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Нажмите 1, чтобы использовать или погасить Люмос. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Сейчас что-то будет, да? Look out! Accio! Descendo! Levioso! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а чё так виснет? Levioso! Жестко. Так, в следующий раз стрим буду запускать в Full HD. Капец какой-то, а. Ну, давай на среднем попробуем. Expulso! Confringo! Не-не-не-не-не-не-не-не-не, невозможно играть. Descendo! Protego! Confringo! Expulso! Levioso! Expulso! Confringo! Levioso! Expulso! Confringo! Protego! Levioso! Изучите свои цели, чтобы понять, что делать дальше. Волшебная палочка. Название волшебная палочка вызывает у меня другие ассоциации. Переходи на Full HD. Я боюсь, что у меня сейчас этот какого. Может что-нибудь лагануть, если я прям сейчас в Full HD переключу. Expulso! Descendo! Expulso! Levioso! Lumos! Stay close!
Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ну да, потом вообще будет ад. Ад в каком плане? Ты о чем? Oh, that's where they're leading me. That glow again. Что-то мне не очень сильно хочется воевать. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Revelio. Ну ладно, давай Lumos. попробуем. I need to align these statues with their reflections. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Удерживать Q во время применения протего, чтобы контратаковать и оглушить врага заклинанием остолбенений. В плане врагов и количество заклинаний тормозить будет знатно, я понял. Ну, посмотрим сейчас. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенные золотыми цифрами. Тормозить ничего не будет, игра неплохо оптимизирована. Если у тебя реально 360 хватает АЗУ и адекватный прост, то стабильно сможешь играть. Здорово. У меня прост неадекватный сейчас стоит. Хай 3. Lumos. Revelio. Lumos. No. Без вопросов. Без стрима. Даже с трассировкой лучей все идет гладко. Без всякого DLSS. Как ни странно. А подрубаю стрим, но просадки происходят. Revelio. Пока не хочу ходить.
Lumos. Revelio. Lumos. Ладно, пойдем. Revelio. Дуракам рендеришь не мотыном. Ну да. Вот я тоже думаю, что я перемудрил. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. А 1080 переходить на стрим 1080 или... That is a pensive for viewing memories. 1080 или саму игру 1080 поставить. I wonder. Я пока не смотрел более подробно. Я видел, ты ссылку скинул, я потом почитаю, что там. Follow my lead. Ну, ты можешь сейчас рассказать? All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, Сейчас попробую. your wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Привет, Вован. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always Ну, believed если existed. включить антизатно, сразу минус Could FPS. Не даст хамать. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear.
Барра, ты работал Sir, сегодня? I Нет, must insist. не работал. I was Сегодня to grant выходной. access only to one with the key, and you didn't have... Oh. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. No way out. Давай, приходи. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. Не It может seems быть. those who set up the pensive, Не может the быть. locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ну, дайте на паузу нажать, а. Не, красивая игра, конечно. Ничего. Наверное, я никогда не пойму Хогвартс Легаси. Наверное. Только выбирай Гриффиндор. Oh, Как-то звучит не очень. Missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening. Я ко всем between you произведениям and me. отношусь с легкостью. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Там главное с кайфом играть. Очень атмосферно, реально. Если выберешь Пуффендуй, то в эксклюзивном квесте факультет сможешь посетить Nigelus. Азкабан. А Black. так самый слабый факультет. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were Хватит спойлерить. complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening.
I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ну, посмотрим. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Чё, скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Отвага, любознательность, верность, амбиции. Ну, здесь либо отвага, либо верность, либо амбиции. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Прям даже не знаю. Слизерин. Надо было отвагу выбыть тогда. Надо подумать. Черт возьми. Сейчас я пока Беску попробую переключить на такое разрешение. Гриффиндор. Вы меня... Вы меня сейчас сами запутаете. Точнее, не запутаете. Выбирай любой факультет, но дружи с... Тогда получишь все ты. И ты непростительные заклинания. Области благородством. А почему Гриффиндор не очень? Студент по Гриффиндору известен своим терпением, преданностью и трудолюбием. Не сам установ. И Когтевран, студент Когтевран известен творческим потом смекалкой и находчивостью. Изображение льва, это похоже на крысу, змея, орел.
Гриффиндор. Ладно. And you've a ready mind, quick to learn. Выбери это. Ну, я понял уже это. Мне, в принципе, без разницы. You belong in Ravenclaw. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Ну вот. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth Ну да year. вот что это за Might be a bit of просадки? a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Ну, спите хорошо. А я не хочу спать, я хочу поисследовать. Сука. Oh, looks like everyone's gone. Better head to the common room. Ням-ням-ням-ням. Да? А. Да принять. Ничего не поменялось, да? Revelio. Прикольно. Разрешение вот только не прикольно. Может, все-таки Full HD включить в самой игре?
Мне типа наверх или... А, наверх. Revelio. Что там внизу? Вот мне сказали идти наверх, а я пойду вниз. Вниз это будет. Вон там внизу что-то есть. Че? Туалет. Revelio. Взял у кого-то. Монетки забрал. И рябиновая тварь. Revelio. Ладно, запомним. Профессор Уизли, походу, прабабушка Джинни Уизли. Наверное. All right. Just have to wait for the right moment. Must be different starting home. Revelio. That's just brilliant, Amit. Даже. Brilliant. You think you could... Может, на эту сторону? Хочу. Нет, ничего. Давай, беги. Revelio. Замок уровень 3. Молчи. А можно так даже прицелиться. Ай. Тох не ищи там бухла. Нет, школа походу. Черт. Да, в игре есть предки Уизли, Сириуса, Блэка, Волан-де-Морта, пара других товарищей. Графония поражает. Моя одежда сейчас сдохнет, но даже на средних не вытянет. Не, графония классный. Только завтра я буду Full HD стримить, когда буду стримить. Пообщаться. Right either. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it?
So much healing power in Бадьян. such a little Бадьян. plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice Будешь to meet you, сметаной. Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Качая Круци, Империю и Авада Кедавра. Очень весело сначала помучить противника, а потом с помощью скилла убить всех одним заклинанием. Вот именно в такой последовательности? Круцу, Империю и Авада Кедавра? А что многие ученики смыслят выращивают Is it ингредиенты? common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews понял. are all perfect. Приятно было пообщаться. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Надо еще съем. Яблочко схавать. Уважаем леса при этом, конечно. Revelio. I could never find enough space to spread out my star charts. Nothing worse than students practicing jinxes on each other. That's just brilliant, Amit. Brilliant! You think you could... Ah! That is not how that... Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Вечно Arcturus. скакал в любой ситуации. Ну, I'm Amit. это играет. Pleasure to have Здесь you in с Ravenclaw. мимикой идет Never что-то met someone who's как-то been очень so close to странно. a dragon здесь. before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Это тут хорошо. This should be interesting. А выше можно пока? Не хочу туда идти. Revelio. Какого уровня? Первого, но я так понимаю, ничего делать не могу, да? Ух ты. Лесенка. Куда-то ведет. Ай-яй-яй-яй-яй, ФПС вернись.
О, вернулся. Да, я как обычно гоняю, что-то стереть хочу. Все. Ладно. Оставлю пока тебя в покое. Так, я в какую? Левую или вправую? По-моему, вправую заходил. Ничего интересного. Так. А я что-то могу сделать? Lumos. Just have to wait for the right moment. Я так понимаю, пока ничего сделать не могу, да? Lumos. Тоха гоняет... да? Только посмотри на картину. Да, картин-то я видел, что они живые. This should be interesting. От кого прячешься? One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I know. Разрядил обстановку. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Привет, Хопыч. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education, Зачем мне ее стримить абсолютно со we всеми? devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Ух ты. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning?
Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me, and we shall put it to the test. Пойдем, опробуем. This way. Revelio. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Я уже догадался. Придется таскать. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Ох, какую-то страшную бабу ты создал. Ну, о вкусах не спорят. Revelio. Бюст кого? Когтеврана. Этот бюст создан в честь факультета Когтеврана, находится в высокой башне Когтеврана. Ага. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ зарабатывать экспу. Угу. Это ваш уровень волшебства. Получен в результате прохождения испытаний. Повышайте ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание... Господи... Понятно, ладно. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Угу. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Угу. А сейчас я ничего не заработал? Я таки не понял. Снаряжение. Предметы для рук. Для лица. Нет, без очков. Тохтен, нет, я играю на компьютере. Блин. На сколько часов рассчитана нога, не знаю. А танки уже реально... Короче, сами разберетесь. Ни хрена себе. Кипарик. Шейные аксессуары.
Плащи и мантии. О, нифига себе, можно раздеться почти. Это что? Карта. Вау! Карта мира. Так. Ну, короче, это надолго. Опыч, отстань. Какой сделал, такой сделал. А, 90% времени я ей в спину смотрю, а не на ее лицо. Это что-то такое? Посетить свое первое это задание, я понял. Стройки чего? А, просто настройки. Испытания. Награда внешний вид снаряжения. Очки с регалиями Хогвартса. Ну, они мне не нужны, но почему бы и нет. Коллекции. И инвентарь. Вроде все посмотрел. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Нет, не хочу дилда. Отстань. Revelio. No time to waste. You've classes to attend. Revelio. Ну, я так понимаю, что это какая-то головоломка. Или что? Ничего не происходит. Откройте! Revelio. О! Что это? Бросить кубик. Конь. Дракон. Паук. Блять. Что это? Яйцо? Я понял, что это за загадка. А есть еще? Вот только одна. Вон еще одна. Revelio. Только нельзя уходить, да? Пока. Ладно, потом разгадаем. Ну давай, иди быстрее. Так хочется дать пинка. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall.
Выберите лестницу Хогвартса, чтобы продолжить. Выбор. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Понятно. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выбить пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем зеленого цвета в центральном зале. Отсмените карту с помощью АД и отправляйтесь. Пешком нельзя. Плохо меня разрешение лагает. Вот. Сейчас поменяю. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Revelio. Ой, не на эту кнопочку нажал. Да я хотел Full HD поставить. Думал завтра, ну ладно, сейчас попробую. Ну, возьми, если он будет работать. Самое главное, чтобы твой хупчик калькулятор тянул. Есть мод на истребитель вместо волшебной метлы. Вот что нужно. Да. Так, сейчас, секунду.
Прям на ходу приходится сменить, а? Так, ну вроде бы все работает. Поставил на Full HD. Anywhere in the castle quickly from Central Hall. What are you up to now? Да. Это ты мне? Ух ты. Можно похулиганить. Обязательно? Обязательно. Понял. Revelio. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Привет, Вован. Ты, наверное, не знаю. Вот здесь ты со всеми поздоровался. Ты топ. Спасибо. Тоха, есть мод Хогвартс Легаси. Чего? Да не, нормально. Сейчас нормально. Да у меня с FPS нормально-то. Пока стрим не подрубил. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Блин. Понятие. Я просто хочу поиграть в Хогвартс Легаси. Отстаньте мне со своими модами. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts Приколисты, блин. class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes.
You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get У you. меня такое впечатление, что 19-20 часов это без реплик. Нужно сделать повыше. И это сделать на quality хотя бы. Revelio. Да что ты будешь делать-то? I haven't been down to the ballpark since arriving. Lumos. Больше ничего не знаю. Да, у меня лагает так же. Ну, лагает-то... У меня сейчас не лагает. Ладно. Я просто этот... снизил он. Разрешение поставил. Где она? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Карту. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности, заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессора.
или в качестве наград за задание. Угу. Начните отслеживать задание с помощью правой кнопки мыши, чтобы продолжить. Это что? Занятие по защите от темных искусств. А это занятие по заклинаниям. Ну, выбрал. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Используйте ваш зачем компас. Понял. Пока не хочу. Я ищу бухлишко. Здрасте. А что это? А что это? А кто это? Нападение. Не ломается. Ну и ладно. Прикольно. Окей. Куда я вообще иду? Доступные побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченные флажком, и при исследовании мира вокруг. Они дают дополнительный опыт, но вы будете передвигать... Не будете передвигать, ну это понятно. А чё? А чё? А чё? Ой. А, вот такие задания, понял. Нет? Пристройка библиотеки. Сундуки с сокровищами. Страница руководства. Статуэтки Дими Маски. Что-то можно найти. Внешний вид снаряги. Настой в главном окне. Нажми нужную кнопку. Найди. Еще раз. Сейчас, подожди. Внешний вид снаряги. Миша, это что ли? Ух ты. Ух ты. Прикольно. Внешний вид плащей и мантии. То есть у меня теперь вот это... Ага. Вот брейк мне больше нравится. Но я его не одевал. Аж у него какой-то есть.
Не, без него интересней. Ну, пускай будет. Пират. Да отстань со своими стрингами. Все, успокойся. Не, ну прикольно, че. Revelio. Древний код, страница руководства. Это древняя статуя изображает Пангура Донна, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Продолжить. Я что-то за это получил? Испытание. Зашите основное. Ну как кастомизация здесь, конечно. Revelio. Здрасте. Меня я уровень открыл. Текст дома. О, видишь? Я же говорил хупать, что на вкус и цвет. У меня 38. Теперь половина FPS сжирает твоя мать? Да вроде нет. Нормально. Абсолютно. Это же основное задание он мне ведет, да? Вот это вот. Основное. А вот это что? Это какой-то побочный? Пристройка к библиотеке, нет? Словно мотылек на пламя. Вот. Ланора Эверли, похоже, ищет ключ к разгадке какой-то тайны. Возможно, я смогу помочь ей. Внешние виды. Все, теперь я понял. Еще придем туда. Я просто пока хочу походить. Off on another adventure, are we? Revelio. Лощеная шляпа колдуна. Time I tried to step off, it moved again. Так. Сходим. Я чувствую, я сейчас заблужусь.
Ты что прыгаешь? Revelio. Хор лягушек. Здесь восседают скользкие, но вполне симфоничные лягушки, из которых состоит хор лягушек Хогвартса. Это волшебные амфибии могут петь в 6 разных тональностях и держать высокие ноты лучше, чем большинство людей. Ничего себе! Старик-старикан? Развлекайтесь, да? Я недалеко от тайной комнаты. А что, здесь без всяких дополнительных заклинаний можно? Revelio. Там замок. Наверное, потом научусь открывать. Здесь явно нужно колокольчику тут, который внизу валяется, сюда его присобачить. Но я этим заклинанием еще не обладаю. Что это было? Что-то обосрался. Revelio. Так, гиговая обнова. Нифига себе. Гимн СССР забрасывает. Защита 4. Ну, поставим, чё бы нет.
Сейчас, секунду, подойду. Так. Что хотел? И что я получил еще? Почему у меня здесь восклицательный знак? Я что-то упустил? Странно. Коллекция. Ну, коллекция это понятно. Ладно. Еще поставлю на вот так точно. И да, кстати. Здесь повыше тоже сделаем. Чего я здесь упустил? Я так и не понял. Ох, ё-моё, я, по-моему, переборщил. Пускай будет, как было. Кто ушел? Я никуда не уходил. Т-60 Ti железо. Все остальное такое себе. Задание. Мотылек и пламя. Revelio. Первый уровень замок. Открыть я его не смогу. Сундук упустил.
Явно где-то снаружи. Так, вот мне вот качество уже не нравится на ультра перформанс. Как до этих сундуков добраться? Я уже заблудился. Видюха, да. Видюха хороший. Но остальное не очень. Ну, SSD-шка самсунговская. Ты что за хрень сейчас я была? How nice to see you, my young friend. Поговорите со мной. Ладно. Не хочешь, не надо. Хожу просто тупо. Ни задание, ни побочку. Ничего не выполняю. Исун. Кость, меня пройдешь? Спасибо. Это было очень реалистично. Что-то есть. All of the shopkeepers like me. I know they do. They always put a bit of something extra in the bag for me. I think they're drawn to my charm. Also, my parents spend a lot of Lumos. Revelio. Где что за звуки? Интересное свечение я сейчас видел. Добби. Да, Добби. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Ну, в принципе, вообще нужно хотя бы побочку выполнить. Может, это что-то даст. Revelio. There was something else too. A dash of powdered bat spleen, I think.
Что-то я здесь нигде не вижу. А. Мне всегда тяжело давались именно вот эти головоломки. А, вот он. Но здесь... А второй кубик где? Где же их два должно быть? Так же? Вон наверху второй. Здесь, я так понимаю, я должен подставить... Как он называется-то? Изображение. Начиная слева снизу, каждая картинка от 0 до 9, так считай. Я так понимаю, здесь должна быть такая картинка, которая в сумме дает в итоге 17 и 21. Так же ведь? Нет. Наверху-то. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Их всего 10. Да, 10. Да, левый кубик с одним вопросом в сумме 21, правый кубик с двумя в сумме 17. Правый в сумме 17. 21, есть картинка. Ставь пол. 10 картинка. Мне теперь твое послание надо расшифровать. 10 картинка. Какая картинка? Подожди. Я пытаюсь понять, что ты написал. Ставь паука. Здесь паук? Что ли? Типа это? Левый паук. Привет, Блэк Джек. Я пытаюсь считать, я понял. Паук у нас 9. Здесь паук. Окей, а наверху? Верхний кубик паука, в нижний эти... Богум. Бля. Вот это что ли? А наверху паук?
Заходить вниз. Кто я? А тот кто у нас, паук? А, подожди. А здесь паука-то и нету. А это вообще от него? Низ паук. Ну так я и говорю, низ паук. Нижний паук должен быть. Путаете. Чего? Лучше бы я вас не читал. Сейчас, секунду. Так. Вверх. Вверх гидра. Низ паук, ну. Спасибо. Что сначала запутали? А потом распутали. Это можно будет продать. Что-то есть? Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию. Кассида Блюм, похоже, считает читальный зал отличным кабинетом для испытаний новых заклинаний. Последствия из-за этого зачастую бывают плачевные. В сравнении с этим проделки Пивза кажутся сущей безделицей. Сейчас пойду. Что ты? Ладно, все, пошел. Уговорили. There's something in there. I just know it. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the Барра moment. так и не подключил. Everyone Почему thinks я I'm utterly подключил? balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Я подключил. Спасибо за 50 рублей.
Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. Надо картинку поменьше сделать. Да, да, да. На пол этого. Ну, это у меня задержка на стриме с большим опозданием. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of Хорошо this стрима. one, Спасибо. I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Какая картина. А я ничего сейчас, да, не сделаю, я так понимаю. Revelio. Леонора упомянула, что хотя не явила какую-то подсказку, когда она использовала рядом с ней Люмос. Возможно, мне тоже это попробовать. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Лестница. Спасибо, спасибо. Прям закидали. Не хочу. Да, на ПК играю. Нет, у меня вот такие вот стримы, это не ко мне, пожалуйста. Так. Это Купченко вот это в этом же зале. Очень похоже. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Something Professor Shah is up. Mm-hmm. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Не, ну прикольно, чё. My family loves going to the Quidditch World Cup. Father was on the Barnton amateur team for a bit. Been obsessed with the sport ever since. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Ну, почему не сказать? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Тоха коси под Алену Рина, бабла накидает целый город, только сиськи отрасти придется. Без сисек. Да, только вот и, пожалуйста, не надо вот по поводу культа, вот. Вы сами как-нибудь разберитесь, пожалуйста.
Я вам не Ева Эльфи. Начал стримить Хогвартс, что началось-то? Что за херня? Ну? Revelio. Разлетались, блядь. Зенитки на вас не хватает. А если еще и жопу подкачаешь к сиськам, то Миша тебе первым столько зальет. А ты что сделаешь, Ах? Даешь порностым в массы? Идите вы нахер. Кисун. Revelio. Что-то есть. Бабки. Бабки пригодятся. What are you up to now? Revelio. Ой, какое знакомое место. Потом пойду. Так. А я пойду играть в Warzone. Ну или в Force 2. Сейчас только доведем и пойдет он обратно в тумбочку стримить. Сейчас вы меня доведете, я буду просто играть в такого стрима. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Сейчас задание. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic Так, сиськи summoning можно и charm? в тунт завлечь, так что он по-любому выигрыше окажется. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now.
Акцо. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Только скажи профессору, чтобы хлеборезку захлопнул. Ты задолбался читать. Ай. Я сам иногда не успеваю. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Выйдет разочек для Хогвартса. Хорошо. А скоро это когда? Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about... Very good! Happens to the best of us. Splendid! Don't lose your composure. Все, теперь я понял. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Нет, не Come on Слизерин. up. Забыл, как называется. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Блин. Ну. Watch this. There we go. Excellent control there. Here we go. Yes! Well done. Let us see this. Phew. A perfect score. Remarkable. Так вот, да, вот первый, Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all.
Watch this. There we go. А если я ударю со всей силы? Не перевалил? Нет, не перевалил. Здесь... Выбивать здесь нельзя, я так понимаю, да? Brilliant. Here we go. Phew. Вот и я тоже так просто подумал. Ну, сейчас без надобности. Very good. Не, ну прикольно, ничего. Very good, both of you. Well done. Опять только читы включил. Никаких читов я не включал. Gather your things on the way out. Что ты на меня Good game наговариваешь? back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Еще может кастануть вот кидавру, по оппоненту тогда сажаться не придется вообще. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Да, здесь диалогов, да, диалогов здесь много. Of course, you can use Accio on humans. Не, ну... If you're so inclined. Well,
You'd be using it on clothing, to be precise. Мне кажется, это здорово. You know it won't work on humans. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ну ладно. И что я теперь могу подтягивать что-то? Кстати. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. Cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Revelio. Что? Как замки научиться открывать, а? Черт побери. Hello. How was your first day coming Hello, along? Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Revelio. Где-то сундук наверху, что ли, есть? Have you ever been to the kitchen? And then the werewolves joined the goblins. Кису. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Moon. Еще один кисун. Я здесь всех кошек буду гладить. Вот всех. Они прикольные. Revelio. Это... За херня. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. О, а 0 это что? Просто 0. 3-0. И не вот 6. 8, что ли? Revelio. А где еще один? А, вот он. Верхний это 8. И то. Или что это? Слева снизу от нуля видите, каждая картинка цифры. Я уже понял. Здесь животные. Значит, нижнее. До верха это 5. У тебя в сумме должно выйти число, показанное в центральном кругу. Вверх это 5. Угу.
Ну, где знак вопроса, что там должна быть? 2? Получается. То есть вот это вот. Вот это вот, скорее всего, да? Вот это. Значит, углы сложи, есть центр вычитай. Ой, ну я так и понял. А здесь вроде бы кисун. What was that for? Сложи, есть центр вычитай. Ну, вроде бы так и делал. Сделал с этой с левой. Верхней. Да? Правильно же? Так, а нижняя ничего там. То есть нижний также. 8. Да-да. Правильно, нет? Правильно. Сундук. Revelio. Что у нас тут появилось снова? Спасибо. Тоже захотелось, а? Just when I think I've learned how to get around. Revelio. Rome is a much better conversation. А летающие страницы можно притягивать? Понял. Они там где-то были, по-моему, да? Ладно, потом разберемся. Но запомнил. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Stupefy! Is that all you've got? Barra! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time.
I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Себастьяну Селлу души кидаю изучить. А здесь можно тужить со всеми? Levioso. Now, let's try something a little larger. Хорошо. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso. Good. Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Face things. What be your first duel? Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy a lively duel. If only all of my students were this adept. Ладно. Try to anticipate your opponent's next move. Ни разу не использовал левитацию, но ладно. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, Ты сама is на a гоблина different похожа. kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Oh, I'm not much for dueling. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Huh. Always thought Levioso was for first years. Revelio. Anymore?
Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Люка на Шумпси. Шумпси. Till next time. А еще ты можешь сходить на боевую арену темных искусств, там тебе даются 3 запретных заклинания, плюс... If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Сундук где-то наверху, да? Так, это послеурочное занятие. Это южное крыло. И они далеко тут. Еще ты можешь сходить на БУ. Ну, я это уже прочитал. Ну, классно. Схожу. Чё? Ой. О, Добби. Lumos. Off on another adventure, are we? Something else too. A dash of powdered bat spleen, I think. Everyone can drop their broom. It's a relief to find an answer as to why that was. Ah. Revelio. Не понял? Не показалось? Да, мне показалось. I really have made a mess of things. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library.
Amit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Amit tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong Так, сейчас hands. после этого диалога я If you could закончу. collect them and bring Пойду them to me, кушать. I can Завтра remove the продолжим. charm. Так, мальчики, девочки, спасибо, что пришли, смотрели, поддержали, было супер, спасибо за донаты, спасибо за лайки. Вот. Всем до завтра, всем пока-пока.